else to do but work and study. Он родился в маленькой деревне, да, где была только маленькая фабрика, вот это вот, как уже говорил. И то есть там надо было только учиться, то есть больше ничего не оставалось. Yeah. So after the trip along the Silk Route, took 2 years. I went to the best technical college. It's called Imperial College in London. После своей поездки по шелковому пути, которая заняла 2 года, он закончил, пошел учиться Imperial. In the West there is Massachusetts Institute of Technology here, number 1. Second, Imperial. So you mustn't laugh, but I go to be a scientist. Okay. Да, пошел учиться на ученого. Yeah. Да. And then I realized everyone else is much smarter than me. A. B. There are no women. Only men with beards. Он понял, что все намного умнее, чем он на этом факультете. Более того, он увидел, что там нет никаких женщин совсем. So within 1 week I realized I made a terrible mistake. И через неделю он понял, что он делал одну ошибку. Все ходят с бородами. So I left. Он уехал. And went to work for an interior designer. And within 1 year, I'm making the apartment of Mr. Nuria in Paris. Okay. 1 year, when I was 22. So I only knew before 1 Russian, but it was Mr. Nuria. It's an interesting one. Спустя год после начала образования он уже сделал проект для мистера Нури. А каким образом? Каким образом? Единственный человек как он начал учиться из России, он уже знал. Как Нуриев ему доверил? А я видела интерьер Нуриев. I can explain. There are 2 wonderful interior designers in the world then, 1983. One was Mongiardino and the other Benison. I work for Benison. He works only for Marie-Hélène and Guy Rothschild, only, because they have many houses. So I work with him. И он работал с этим чуваком, а те работали с какой-то группой, и к этому чуваку пришел Нуриев, и он его дал. We make the apartment with Mr. Mongiardino. Mr. Mongiardino is very busy. Монжардино был очень занят. Nuria is very impatient. А Нуриев сказал: слушай, я хочу сейчас. Пришлось мне делать. So, in fact, the curtains of Mr. Nuria came from textiles, old velvet, from the silk route that I bought. Он купил ему шелк, который вот нашел как раз вот шелковый вельвет, который нашел на этом пути, и они там что-то из него вырезали. И очень удивительно здесь. We made a patchwork. Они сделали patchwork, да. И такие штуки нормально. Yeah, and he was the first person. We make the sofas, okay, out of velvet, which was about $1,000 per meter. $1000 за метр у него. А что они сделали? Обивку на софу, ну, в смысле, на диванчик. And we would take the brush and make so it looks old. And he wanted everything to look like it came from the palace of, you know, yeah. Короче, они просто его составили еще дополнительно, ну как счет, ну да, там специальная там есть техника старенькая такая, вытирание. И это выглядело, как будто это купили с какой-то там, просто из какого-то паласа нереально старых годов. Интересно, откуда у него любовь к ткани? Где? Он же в деревне жил, рядом с фабрикой, кормился с нее лапой. What I'm really saying А вот интересно, но на сегодня вроде кажется уже придумали все. Что сложнее, придумывать что-то новое или реализовывать то, что придумано? Question, very interesting, sorry. Okay. Should I translate? I have to be careful, I don't want to say too much. For today, actually, everything is very great. You know,
раз вопрос. Create new design or product? Produce this design. Well, because that's What do you create? Что сложнее придумать или произвести, что же To create придумать? or to produce? well, the point they are the same thing in textiles. It's a craftsmanship. In other words, I must find the same people with the same mind to produce. So a big part of my job is to go around the world to find these people. To Italy to find the grandmother and the finisher, to Scotland to the guy that makes the right sheet for the yarn and so on. All this is part of the same process. It's like if, say, you make a movie, you must find a great cameraman, great actors, a good script. You need the different parts, so it's a team. You need people with you to make the. I cannot do it on my own. But to answer the question, it's harder to produce. То есть найти людей, которые смогут воплотить его идеи, то есть произвести ту ткань, которую надо. Well, it's harder to produce, really. The idea is... Очень тяжело произвести. The idea is like this. Oh, okay, a nice idea. Произвести, конечно, намного сложнее, потому что, да, то есть, как он уже рассказывал, в одной стране может находиться цех по обработке этой ткани, в другой мальчик, там, который собирает... Yeah, so the job is the production. The work is the production. Были ли случаи, когда, например, ну, допустим, мы договариваемся с производителем, делаем такую ткань, как будто бы тот человек его принимает, а на выходе он смотрит готовое изделие, там, готовый полуфабрикат, и понимает, нет, не то. И сколько раз такое может быть вот до конечного итогового продукта получения, что он будет жарить? He does something wrong, and how many you see that he does something wrong, and another time he does something wrong, and how many times can you say no, I don't like it? All the time. Yeah. All the time. It's like a marriage. Is that like husband and wife? Sometimes we love each other, sometimes we hate each other. It's like that. But the big lesson for me, I was only 22 years old, the big lesson of working for someone like Maria is that the people who like beautiful things want something only for them. Original and special. They don't want the same. No. Even if it's, if you take the fabric like this, no. Make a mark on the fabric so it's only for Maria. It's different color. Огромный вывод, который он для себя сделал в 22 года, это то, что богатые люди с большими запросами, они хотят, чтобы им создали ткань конкретно для них, то есть чтобы такого ткани больше не было, что-то уникальное, что-то оригинальное. То есть таким... Я хочется прокомментировать, что получается 22 года. Опять же, русский человек подал мне... Хорошая Европа! You get very good lesson from Russian in 22 years. Yeah, and he was... Your most famous and more known and more excellent collection should be named Russia. No, definitely. Можно, да? На самом деле, хотелось бы поблагодарить, потому что действительно очень интересная коллекция. Особенно Мы еще продолжаем. Да, мы закончили, ходим, поэтому... Очень впечатлило, особенно перенесение истории действительно на ткань, да, что не просто какие-то иероглифы непонятные, а что там история, и заказчику действительно подать красиво, интересно можно эту ткань. И когда у тебя в доме в интерьере присутствует вот какая-то такая загадочная картина, да, может быть она будет на окне или еще где-то, да, дизайнер придумает, как разместить, это интересно. Плюс ко всему вот технологии, да, которые говорите так, что она половину забыла, что технологии, которые были показаны, да, они приятные, и очень приятно было, что отметили Россию. Вот
Мы в целом очень рады, что посетили мероприятие. К сожалению, извиняемся, нам нужно уходить. Вот, и приглашаем еще приезжать к нам. Мы надеемся, что в следующий раз увидим уже отголоски России вот на этом столе. Yes. Он уже приехал. Say thank you because they have to go. Oh, okay. Yes, Okay. and she said. All the collections are great, absolutely great, and that is amazing that you use some history and you put on a pattern that is connected with some historical, I don't know, some events. Reference, yeah. Reference, yes. Like for example, this boy with the Japanese signs and all this stuff. It's very amazing that you use different technologies of coloration, dyeing. Oh, thank you. Something like. It is also very interesting to watch your collections. And we hope that next time when you visit us, when we will see your collection, we will see something. It's a Russian influence. Yeah, of course. Yeah, of course. Yeah, Maybe yeah. Russian Ну, мы его заставим сделать. Свяжем, мы оставим в России, пока не произведет. Еще вопрос. А мы дальше пойдем, нет? Thank you. Может быть, мы дальше пройдем? Давайте побольше вопрос. Нет, или прямо это в тему? В смысле? Мы же не закончили презентацию. не закончили? Нет! Не закончили. We are not finished with presentation. Only questions. No, the point is that, you know, there are 4 million textiles in the world. So 4 миллиона. it's important to make something interesting and, you know, and something with a story and some romance and a little bit of soul and a little bit of heart. You don't need 4,300,000. It's too much, you know. So that's what we try to do. В мире огромное количество тканей, да, он говорит, 4 миллиона тканей. И всегда хочется создать ткань, которая несет что-то за собой, с какой-то историей, с каким-то смыслом, от сердца, идущей от сердца. Какой романтичный мужчина. А какая страна ему больше вот эмоций подарила для рождения вот каких-то коллекций? Отражение? Он путешествует по миру. Какая страна максимально вот дала творческих начинаний? Это же есть I think that's a good question, but I think in a way, when you have the passion, you always think it's the next country. So today, it's Russia. Сегодня это Россия, а так завтра посмотрим. То есть это все зависит от путешествия. Он путешествует, и каждая страна его вдохновляет в зависимости от времени. Ну, если он романтик. No, it's like Casanova, you know. It's the Вот, next, вот, я только хотела lady. сказать, знаешь, Казанова. I always want to talk about it. Как Казанова, сегодня люблю одну, завтра другую. Look, we are the same twice. Funny. So I think always you look tomorrow. You look, you know. Он всегда смотрит завтрашний день. Живет завтрашним днем. Что будет завтра? Смотрит вперед. Может, продолжим? Can you continue? I think we're finished. А, вы закончили? То есть мы так четко почувствовали, когда... Да, you finish and we also... Good, perfect. No, it's okay, because I think that you will add something, but we start talking. Yeah. No, well, that was the point. Is that I find it's nice to involve everyone, that I can talk, show my photographs, but actually to involve everyone and ask questions, it makes it more interesting. So this is just some information to give people a sense of the philosophy. Then it's nice to make it alive. That's why I'm here. You know, it's me. Информация просто, чтобы такое чувство, как показать, как Александр философствует, то есть чувство, как он чувствует, этот рассказ был посвящен вдохновению, то, как он видит свои коллекции. Да, все остальное. Есть вопрос. Немножко, теперь можно вопросы засыпать. Может быть, коснуться его как бы жизни и лично его самого.
Насколько дизайн проник в повседневную жизнь Александра, насколько он обращает внимание на детали, предположим, сервировать стол обязательно ли, подобрать ли полотенце там определенного цвета, насколько дизайн и повседневная жизнь у него переплелись. Yeah, well, no, I think it's a good question because what we try to do is to make textiles which are very much part of your life. They're not just something very special, but something, for instance, my textiles, including my collection of textiles, we have on the beds, we have the sofa, it's very much part of my house. We live with them, and if they become a little bit worn or a little bit more old, so they become, so if they grow old with me, like, yeah. Александр говорит, что ткани стали частью его жизни, то есть таким образом его поскольку ткань, в его доме находятся ткани, которые он создает, вот, то есть подушки, покрывала. То есть каждый год он меняет интерьер в доме? Он сказал, что если ткань она вместе с ним. То есть, да. Yeah, for me though, it's the idea. It's the idea, you know, that maybe you have a pair of shoes or a coat which is a favorite that you have a long time that you don't want to throw away, and it's something that you always feel is special. Very interesting. How often you change pillows on the sofa? Oh, Как часто вы меняете подушки на вашем диване? well, I move them around so that it goes upstairs to the top. Yeah, so. Я такая, your roof is Yeah. I have to keep a bigger house. And, yeah. No, of course I make changes, but where I am different, more European, is Americans. They change all the time. After 3 years, they and take new. Not in England. We like things that grow old with us. You know, yes, sometimes we change, of course, and maybe change a style or some colors, but we like this idea. It's very much part of our tradition, if you like, of something which has a little soul, like a coat. Yeah, which is why sometimes it's nice to have maybe a very expensive coat you have made. This you keep, this one, not to throw away after 1 year. It's something, or shoes, or the idea of something made by the artisan, something more expensive, made by hand, like not shoes from Jimmy Choo, but from handmade, just for you. That's part of the idea of Mark Alexander, in a way. Александр. Sorry, it's a lot of talking. Да, Александр говорит, что он как англичанин, в принципе, не любит перемен. Его вещи, любимые вещи, это как там, любимый костюм, который мы носим там долгое время и не брался на ботинки. И также в его доме, то есть вещи, какие-то ткани, они стареют вместе с ним. То есть вот в Америке, например, они любят менять постоянно новые. А в Европе меняют. А в Европе они don't change? Less. In America, much more. In America? Yeah, they change, but much less. Yeah. In Europe, we like something. Well, also something. Yeah, we don't like always new all the time. It's a very American idea. То есть они не любят что-то новое, они любят то, к чему они уже привыкли, что-то им родное, близкое. Александр рассказывал, что столкнулся с проблемой, когда отель свой декорировал, ему ничего не нравилось из тех тканей, которые были. На сегодня есть ли дизайнеры тканей, которых он признает, которые ему нравятся, но кроме себя?
In textiles or in interiors? В интерьерные дизайнеры или текстильные вас интересуют? Текстильные. Ну, как истинный гений, что вы можете ответить? Это был I самый have to be honest. That's why I made them. Окей. Кто еще может быть фэшн-дизайн в мире под солнцем рядом? Maybe clothes. Oh, sure. I like, yeah, simple things. I like some things, you know. Before he died, I liked very much Alexandra Маккензи. I think he is very creative. Александра Маккензи. Yeah, well, yeah. But generally, I like. Они похожи, вот прям. Я когда про него пыталась найти, все время у меня выскакивал Александр Маккензи. Я такая раз залезла. Ну, вроде Маккензи, а не Маккензи. No, but it was interesting that I met before he died at Saint Laurent, and a friend of mine in New York, an interior designer, we met a few times with Saint Laurent, and he was quite prepared to allow us to make the decisions of his interior, which was quite interesting. He felt it was a different world to fashion. Because he liked the idea of nurturing young people to have ideas, and we had ideas to make it look in a certain way and use certain colours and so on. And he said, okay, make it, fine. Alexandra Маккензи. No, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. This was in about 1982. В 1982 году Сен-Лоран даже просил... 92? 82. 82? Yeah. И Сен-Лоран попросил сделать дизайн интерьера. Вот, и он говорит, что я был таким молодым, мне было так странно, почему я попросил. Вот, тем не менее. Yeah, but it was very interesting that he had the confidence and he was a genius, obviously, of fashion, to allow someone else to have some ideas for his house. Просто он был гением Сен-Лорана, и он хотел видеть какие-то молодую точку зрения, чтобы более неопытные, точнее, менее опытные дизайнеры пытались сотворить что-то, да, внести свою лепту. И таким образом совершенно. But also, it's, of course, I find, you know, Prada, you know, Calvin Klein, you know, to make like beautiful style, but for the world is genius. I mean, it's so difficult to do something which people want in Moscow, also London, New York, China, you know. And so guys like Tom Ford, he goes to Gucci, Gucci is not so nice, and within 3 years, it makes it very chic and because they are commercial designers. Ну вот, например, Prada и Calvin Klein считают, что это гении, те люди, которые смогли сотворить что-то, что должно было понравиться всему миру. Например, то есть, вот он их одобряет, их позицию, их дизайн, такие фирмы, как, например, Gucci или там Gucci or something like Dolce & Gabbana. Yeah, I like when they make something quite simple and quite pure. But the point I'm making is they're made for the world, which is such a challenge, you know. Есть более такие коммерческие компании, например, Gucci, он считает, по его мнению, да, которые не нравятся им интерьеры, ничего. Yeah, so Tom Ford is a good example because the brand was quite passé, you know, vulgar and not so nice, and very quickly made something very chic and very modern and very fashionable and very successful. So it's very impressive.
Очень, например, вульгарный бренд для Александра это Том Форд, что он говорит, что он создает свои коллекции очень быстро, очень современно, стильно, но то есть, там, наверное, нет какой-то души. Yeah, so what I'm trying to say is Коммерчески. what I admire is when people have a very clear view. They have a view, they have a vision, you know, like it's for them, this is it. You know, I find this is very, I admire this very much. Но он всегда очень уважает тех людей, которые воплощают свои коллекции. То есть у них есть какое-то четкое видение, вот, рамки, в которых они работают, какой-то стиле, и они знают, чего они хотят. Таких людей Александр очень хорошо. А насколько разные способы ткани, изделия пользуются одни и те же ткани или разных стран, разных предпочтений? Is the success for different purposes different in countries? Yeah. Depends. Yeah, it does change. Yeah, for sure. Yeah, Какие change. Где что интереснее? and which fabrics are more well-known? Oh, at the moment, people like it to be luxurious but important products. So, for instance, when we things like jazz, the first fabric I gave for everyone to see, the silk and wool, this is successful everywhere because it's luxury but still tasteful. Сейчас нравится всем роскошь, но тем не менее это как смешанный с красотой. Вот, например, в каталоге Джаз там есть ткань, которую он всем дал Подробно. Да. Вот, и всем она понравилась по всему миру. Везде она популярна. Yeah, it's not too strong. It's not a big statement, and a lot of people like it. But in the same way, like Armani or Calvin Klein, it's white. Ну, такая универсальная ткань, у нее не очень большой рисунок, она не какая-то, не обладает какой-то такой особой прочностью, ну, она такая получилась достаточно универсальная и нравится всем, как комментарий. It's quite a difficult question to answer because you can have things sell, for instance, and also in America some things sell very, very high. Only in America, like mohair, for instance. The big difference is different. Yeah, Americans like very expensive upholstery, expensive mohair, and so on. But американцам, например, нравится очень дорогая обивочная ткань, мохер обивочная. But you know, everything is changing all the time, quickly. Все всегда меняется постоянно. Yeah, so Движение. that's why we try to do things which are no time, technical things that we call timeless. They're always really good. Поэтому они, Александр пытается делать такие ткани, которые будут вечными, то есть они всегда будут актуальны. Хорошие музыки, хорошие картины, все-таки потребители, люди романтичные, такие ценители, которые выбирают современные вещь, которая не ставится. Еще вопросы? Окей. Я хочу поблагодарить от себя всех, кто пришел, всех, кто получил возможность пообщаться с таким гением, все-таки для меня гением, потому что я в конце все-таки хочу рассказать свою маленькую историю о Марке Александре, как таком маленьком мальчике, но я на мальчика не слишком похожа, в общем-то, и после 15 лет уже работы, да, с дистрибьюцией текстиля, у меня был эксперимент I'm talking about my experience, how I start working with. Я ему уже рассказывала, я говорю, ты меня помнишь? Говорю, я в Лондон приезжала, смотрела твою коллекцию, нам позвонили, сказали,
не хотите взять бренд на эксклюзив? Я говорю, а что там? Ну, там лен такой. Я такая, ну что же это, ну как же я буду этот лен продавать в России, что же я с ним с льном с этим буду делать? Я приехала в Лондон, познакомилась с Алексом и посмотрела на кусочки ткани. 80% из того, что я видела, это была такая